sida mën na cee jublu xam nga loolu day daal di metti su ko defee bu ñu xiifee du ñu am dañ ko gis sotti. When people make these decisions to really embrace human rights together as a community and as an extended community, you see all kinds of changes happening. Bo ñu jàngee nag xam nañuy jafe-jafem te jàng suñu sañ-sañ kon am nañu droit ñun suñu jëmm bopp bugg a soqali suñu askan mu jëm kanam jamono bi jëm kanam ñëpp am tawféex am wér-gu-yaram ci seen yaram. laaj nañu ma li ma sawar a wax ndaxte de di sama métier bu ma doon dundee kon bu ñu ma si laajee man du ma am lu ma say nubbu du am la ma say làqal-làqal. In the case of FGC, or female genital cutting, it's because it's a practice that is required by the community to be an accepted member of the community. It's something that's done and has been done for 2,000 years. The complications that this process causes to girls are extremely severe. I have witnessed the process myself, and believe me, it is not something that you can see twice. One woman told me, Fatou Jahate, she said, Molly, my daughter had a hemorrhage. She almost died. And then when my friend had her daughter and she was to be cut, I was so scared. Waaw man naa cee joxe misaal ndax sama doom bi ma jur ci sama biir dundu na ci defal naa ko te ba ma ko koy defal li ma ci fay matu sax ñetti téeméer te li ma koy fajee ëpp na fukki junni ak nangam. If she didn't do that, that child would have been ostracized, marginalized. She would have been rejected by the society. It's like social death. te boobu def ko rek moo nu ñor ku ko deful tam amu na yow affaire bu gënu lekk sa lekk bu gënu naan sa ndox bu gënu sax toog ak yow. So here you are confronted with having your child be in good health, but not being accepted by the whole community, which again is social death. She chose to go ahead and have the daughter cut, and that girl died. lii nag mbir la mbir moo xam ne ba ñu ko gëstoo ba gëstu ko ci wàllu wér-gi-yaram yàgg nañu ko wax sax waaye taxul ñu gëm ko. ndax bu jëkk fii dañu dul sañ a wax sunu xalaat boo bu góor waxee rek jigéen du wax. When Tostan allowed people themselves to look at some of these issues and reflect on what happens and find out what it was happening to their children, and what the consequences of that were, but always in relation to the vision they had of where they want to be in the future, for themselves, for their family, and for that extended community. They stood up and they said, no longer, we will not do this any longer. ci lañu sukkandiku nag ci wàllu jigéen ñi ñu won ñu seen bopp lañu doon ragal démb ak bëkk démb bu ndeke ci lii lay tukkee. ñun ñi nga xam ne ginnaaw yàlla ñun ñoo leen di jàppale ci seen dund tey ak ëllëg suñ ñu ko waxtaanee ba mu leer ñu naññ kon danañu am cawartey. The people spoke, one after another. They said, we've stopped female genital cutting, but oh, by the way, we no longer have spouse abuse, child abuse, no more forced marriage, no more child marriage. They're doing microcredit loans. They know when to see a doctor, when not to see a doctor. It's transforming the society. They're pro-human rights. They're pro-democracy. And it hit me. Molly, you're right. Eliminating FGC is a byproduct. This will change the face of the continent of Africa, village by village. We have one village that looked at all the issues of child abuse, children's rights, and they came up with a commission that really protects all the kids in the community. When there are cases of malnutrition, they act. When they see a child carrying heavy loads and they know that this will hurt their development, they impose fines.
boo gisee léegi ñu xam sunu sañ-sañ xam sunu wareef njàng mi la ndax doomu aadama bu nekk war na am sañ-sañ dund laa la wax war na am sañ-sañ wér war na am sañ-sañ ñu aar ko war na am sañ-sañ ci suuf si war na am sañ-sañ wax xalaatam. nun noo leen gën a muus ndax àddina li tax ñu àddina dafay dox ndax sunuy maam dañu doon jóge penku di doxe seen tànk ba fii. From what I've seen of Tostan, it's the most efficiently run, successful organization of its kind. It works. The sooner we can get them through the entire continent of Africa, over to Asia as well, village by village, this world's going to be a very different place. I think what is really exciting about the method that Molly Melching and Tostan are using is harnessing that positive aspect of the discussion we're having about the inherent good in humanity and appealing to the positive rather than condemning and trying to change the bad. So gisee ma ne njàng bee tax ñu am fit suñuy sensibiliser di koy de waxe ji suñu ñeneen i naatangoo ne lii day wàññi suñu jàngul woon kon du ñu mën a xam te soo demee ne nit ki bàyyil il faut que nga tëral ci wetam li tax nga ne ko bàyyil. I think some of the work that Tostan has been doing over the years has given choice to people for the first time. And that has been very powerful for me individually and for our whole organization to see how this has happened and how human rights education and coming together around human rights and human dignity has led people to say that, no, this is not my life, but my life can change and it can be different. And let's do that. Let's change together and make this a different world.